السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dear brothers and sisters, inshallah we will continue our reciting and reading from this book, Hidayat al-Nabawi sallallahu alayhi wasallam, regarding the etiquettes and the mannerisms that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam taught us and how we can implement these in our lives. Last time we read some of the virtues of having good character, and it became clear that having good character is something very, very valuable, to the point where it can even be more valuable than having our voluntary fasting. A person who has good character can become equivalent to someone who prays tahajjud all the time and someone who fasts every single day, not even in the month of Ramadan, but even outside of the month of Ramadan. So this shows us the great weight that good character has in the scale in Allah subhanahu wa ta'ala's eyes. Today, inshallah, we will talk about one specific aspect of good character, which is mentioned to us in the ahadith. And this is actually something which mentioned in the hadith, that this is the first thing that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam actually told the Muslims when he came to Medina. So obviously we know that if it's the first thing that he told the Muslims when he came to Medina, then it has to be something important. It's narrated by Abdullah bin Salam radiallahu anh, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when he first came to Medina, he said, فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ Ya ayyuhan nas, O people, afshu salam, spread salam amongst yourselves. Meaning say salam abundantly and say it to every single person you can. Wa at'imu ta'am, and feed food to others. Wasilul arham, and connect the ties of kinship. Wasallu bil layli wan nasu niyam, and pray at night while the people are sleeping. Tadkhulul jannata bi salam. The result of all this is that you will enter Jannah with peace and tranquility. So this shows us the importance of giving salam to one another. And so we read some more ahadith on this subject, inshallah, along with their translation. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक साहिब ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मुसलमानों की कौन सी खसलत सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खिलाना और हर शख्स को सलाम करना, चाहे जाना पहचाना हो या अनजान। बुखारी and Muslim. Hazrat Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma narrates that that a person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked him that which characteristic of Islam is the greatest. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied that you feed food to others. And the second thing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned is وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ, to say salam to those that you know as well as those you do not know. So many a times we come across Muslims, whether it be when we're shopping, or we're just driving in the street, or even in the masjid itself, we come across Muslims who we necessarily don't know by name, but maybe we see them by face, or we can tell that they're Muslim. We should make it a habit amongst ourselves to say salam. This has a great effect of creating unity and love amongst the Muslims. And it even creates a sense of pride and self-honor in a Muslim, that I'm part of something great, that I am a part of Islam, a religion in which every single one, no matter if they know each other or not, as soon as they find out that they're a Muslim, they will say salam to one another. So this is a very important aspect that we should try to bring into our lives, to say salam to others even if we do not know them. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक ईमान नहीं लाओगे जन्नत में नहीं जा सकोगे, और जब तक तुम लोग आपस में मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक़ न कायम कर लो, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकेगा।
क्या मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊं जिस पर चलने से आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है? वो रास्ता ये है कि आपस में एक दूसरे को सलाम करने का खूब रवाज डालो। रवाह मुस्लिम। In Hadith, Abu Hurairah radiallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that you will not enter Jannah until you believe. And you will not truly believe until you have this relationship of love and mutual cooperation amongst one another. Should I not indicate you, should I not tell you about something about which if you do it, then that will create love amongst you? Afshu salam bainakum. Spread salam amongst one another. Meaning make it a habit in such a way that it becomes a common practice amongst everybody. The word ifsha means to spread it. It literally means to spread salam. So spreading salam obviously doesn't happen by only saying salam to certain people that you know, you're only your family members or only your friends. Rather, it becomes spreading salam when you literally say salam to every single person that you meet that is a Muslim. So this is something that we should keep in our minds, inshallah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البادئ بالسلام بريء من الكبر. وفي رواية أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي عنه قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله. وفي رواية أحمد عنه بسند جيد مرفوعا من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला शख्स तकब्बुर से पाक है। एक हदीस में हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स अल्लाह जल्ल शानु से बहुत करीब है जिसने लोगों को सलाम करने में पहल की। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, दो शख्स की मुलाकात हो तो सलाम में पहल कौन करे? इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है। एक रिवायत में है कि जो शख्स सलाम में पहल करे वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा करीब है। So we see these three narrations in which Nabi sallallahu alaihi wasallam is emphasizing the importance of saying salam first. So the first narration is by Ibn Mas'ud radiallahu anhu that Nabi sallallahu alaihi wasallam said that the one who says salam first is actually free from kibr, free from arrogance. We notice that sometimes we don't want to be the first one to do something, whether it's salam or even other things. For example, let's say there was an argument between you and another person, even a family member. Then we always don't want to be the first. It's very difficult to be the first person to go back and say, I'm sorry, please forgive me, I was wrong. It's very difficult to do that. But it actually, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is subtly hinting towards us that the reason for this, the reason we find it difficult for us to be the first one to say salam or the first one to reconcile, is because it is actually a form of takabbur. We feel that I'm too good. He should say salam to me. Why do I have to go out of my way and say salam to him? This is a form of takabbur. So we have to get rid of this takabbur by actually forcing ourselves, try to be the first one to say salam. And inshallah, this will remove the takabbur from our hearts as well. Another narration, it's mentioned that the closest one, somebody asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam that who should say salam first. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, the one who is closest to Allah. Another narration that whoever starts with salam is closer to Allah and His Rasul. So this shows us that being the first one to say salam is a means of getting closeness to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. We'll just read one last hadith, inshallah, make dua. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا رواه أبو داود. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो उसको सलाम करो। फिर अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त या दीवार या बड़ा पत्थर हाइल हो जाए और दोबारा मुलाकात हो तो फिर सलाम करो। Abu Hurairah radiallahu anhu narrates that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, if one of you meets his Muslim brother, then he should say salam to him. And if something comes between them, whether it is a tree or a wall or even a big boulder or a big rock, and then he meets him again, then he should say salam to him again. So this shows us the importance of saying salam to even such an extent
that if you're walking with a brother and something comes between you, and then you go back and you say salam again. So this shows us the great importance of salam and how we should make it an important part of our life. Even at home, for example, when we enter our homes, we should make it a habit of saying salam. And we see that sometimes, we see our family members throughout the day. Maybe we're in our room and then we come out and we see a family member. Even in those small instances, we should try to say salam as well. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البائسون الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون بذنوبنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. O Allah, accept all of our ibadat in this blessed month of Ramadan. O Allah, grant us tawfiq to do more and more and to take advantage of every single month, every single moment of this beautiful month of Ramadan. Oh Allah, please grant us forgiveness in this beautiful month of Ramadan. Oh Allah, please grant us reward in this beautiful month of Ramadan. Oh Allah, accept all of our a'mal in this beautiful month of Ramadan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. خواتین و حضرات, روزہ افطار کر لیجئے. It is time to break fast. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله